Hello, Habaib. In this tutorial, we'll be also continue to study about the mathematical language. In this tutorial, will be start with some method in the mathematics as a circle. What is the meaning of circle and how many or which part continue is the content for the circle. في هذا الدرس حبايب سوف نواصل أيضا لغة الرياضيات وسوف نختص اليوم في هذا الدرس التعليمي عن موضوع الدائرة. ما هي الدائرة وما هي أجزاء الدائرة؟ هذه الدائرة عبارة عن عبارة عن شكل من الأشكال التي توحي إليك عندما تراها. When you see this you must also look like as a ball or a bungle or ليمون، وهي عبارة عن أما أن تكون يعني على شكل دائما الليمونة أو السوار أو الشيب دائري مثل الطوبة ball. ولها and this 0 point or O point, this is meaning about the center for the دائرة. هذه النقطة هي تمثل مركز الدائرة، وهذا الخط الواصل بين مركز الدائرة وهنا محيطها هذا في النقطة هذه والنقطة هذه هو خط يمثل سوف نتطرق له لاحقا، هو نصف قطر الدائرة. So OA هو عبارة عن نصف قطر الدائرة، فهذا هو المعنى. هذا this the revision for this, meaning like this is I write it here in Arabic in order to summon a student to reading. This is meaning about for the circle. What is meaning? This is meaning about shape for circle as a ball or bungle or lemon. This circle as also will be get this is 0 O point here in the middle as a center for the circle, and we have here this is line OB. This line OB is called in the mathematical language in the circle part as a radius. في هذا الجزء هنا من النقطة O و B، الخط الواصل بين المركز ومحيط الدائرة هنا عبارة عن نصف قطر الدائرة اللي هو radius. وأيضا نفس النقطة هذه OA أيضا تمثل نصف قطر الدائرة، فهذا النصف مع هذا النصف يمثل قطر الدائرة. So this called as radius. This as called radius. You start from here to here as radius. So المركز هو like 0A مثل ما This also circle as we have their pointer as a center. هذه النقطة هي عبارة عن نقطة ثابتة في مركز الدائرة. نقطة ثابتة في مركز الدائرة تكون مسافتها متساوية بين كل نقطة على نقاط المحيط اللي موجودة في الدائرة. فسنتر الدائرة اللي هو O هذا هو السنتر. This is the center of the circle. What is meaning the center? The center is the point is same the distance between any point outside the circle. Not outside, in the certification center على محيطها. السنتر معناه هو نقطة موجودة في وسط الدائرة وتكون المسافة متساوية بين أي نقطة على محيط الدائرة.
عندما نصل أي نقطة من محيط الدائرة إلى السنتر فهو يكون في وسطها تكون المسافة متساوية بين النقاط. So 0A تسمى المسافة من مركز الدائرة نقطة إلى دائرة نصف قطر الدائرة. هذه المسافة من مركز الدائرة على أي نقطة على الدائرة هو نصف القطر. المسافة بين مركز الدائرة وعلى أي نقطة على محيط الدائرة يكون نصف القطر، سواء كان بهذا الشكل راح أرسمه هنا، سواء كان هكذا هذا نصف قطر أو كان هكذا أيضا هذا نصف القطر. sorry is not coming exactly sorry oh my god. أو كما كان هذا هو الخط الواصل. هذه كلها الخطوط عبارة عن reduce. This line meaning as a reduce. If you take it like this, reduce, and like this, reduce, and like this, reduce, or this, reduce. All this as a reduce. All this reduce. Reduce OA هو الخط الواصل بين أي نقطة من مركز الدائرة إلى محيطها هو عبارة عن نصف القطر. So this also circle here as this point as a center for this circle. A and B. A and B, any point in the circle, it's become diameter. This قطر الدائرة. This قطر الدائرة. This method in the mathematical language, diameter. Most reading in English not in Arabic. Diameter meaning قطر الدائرة اللي يقسم الدائرة إلى قسمين. This diameter he cut the circle as a two parts. So يسمى مقطع خط يمر عبر مركز الدائرة وتقطع النقطة نهاية كل نقطة على الدائرة قطر الدائرة، يسمى بقطر الدائرة. أي نقطة أي خط يقطع منتصف الدائرة مارا بالمركز يكون قطر الدائرة. diameter AB. This is the diameter. This also centers. هذه المسافة اللي تنطلق من هنا تسمى بمحيط الدائرة is called circumferences. This meaning circumference محيط الدائرة تسمى محيط الدائرة. In mathematical language he said circumference. So this circle also, this the center for the circle. Also this point O. A and B, this is diameters for the circle as a diameter. AB هي عبارة عن قطر كامل للدائرة. فال AB هو عبارة عن diameter هو الخط الواصل من نقطة A إلى نقطة B مارا بالمركز، هو عبارة بشكل مستقيم مارا بالمركز، هو عبارة عن قطر الدائرة diameters.
العلاقة بين نصف القطر والقطر. ما هي العلاقة بين نصف القطر والقطر؟ What is the relationship between the radius and diameter? What is the relationship between the radius and diameter? Will be C. So this point O in the center, and this is the line AO as a radius, and this is also OB as a radius from here. This contains the called or in mathematical language as a diameter. So radius equal diameters, reduce or diameters, this one. So reduce equal diameter divided by 2, this one and this one. If we add this one and this one, he give me the diameters. The relationship between radius and diameter, meaning it's diameter divided by 2. هي العلاقة إنه نصف القطر هو عبارة عن جزء من القطر، فالجزئين عندما نضيف الجزئين في على نفس الخط المار بالمركز يسمى القطر. ف OB هي عبارة أو علاقة بين AB divided by 2. هي عبارة عن العلاقة، هذه العلاقة أو هذه الإيكويشن هو OP equal AB divided 2، هو جزء من ال AP. ال OP هو عبارة عن جزء من ال AP. على سبيل ما إذا كان القطر this is exercise, this example will be C. In order to more understand for this is the relationship between the radius and diameters. This center as O point, sorry, and this is the diameters for it. Diameter equal 10. This is diameter equal 10 here. إذا كان قطر الدائرة 10 centimeters. The diameter equal 10 centimeter. You give me this is in the question. The diameter, the measure for this diameter as a 10 centimeter. Reduce what he said. The reduce it's become like this equation, and this is solved for the answer. How? Reduce equal diameter divided by 2, diameter divided by 2, 10 divided 2, it's become 5. Reduce equal 10 centimeter divided by 2, depending about the relationship between reduce and diameter, will be get the 5 centimeters. So the reduce now it is 5 centimeters. The reduce from here to here as 5 centimeters, as 5 centimeters. إذا كان نصف قطر الدائرة 6، فهل نجد القطر إذا if this example also, if the reduce as 6 centimeter, can I get the diameter? Will be C. This circle, so reduce equal 6 centimeter from A to 0.
reduce equal 6 centimeter. So diameter equal 2 time reduce. 2 time reduce. We opposite the relationship. We opposite the relationship ups and downs. هنا عكسنا المعادلة فكانت الدايمتر يساوي 2 مضروب في الريديوس، يعني الريديوس نفسه هذا 6 سنتيمتر 6 سنتيمتر time 2 it's equal 12 حتى تنطق because this 6 plus this 6 equal 12 centimeter. This also circle, we have 3 points, 0 as a center, and A and B this diameter. So the circumferences meaning المحيط، محيط الدائرة. ما هي العلاقة بين محيط الدائرة يساوي ماذا يساوي محيط الدائرة؟ circumferences يساوي 3 time diameter تقريبا approximately تقريبا. محيط الدائرة هذا محيط الدائرة يساوي 3 time diameters. 3 time diameters. Not sure but approximately. تقريبا مو مضبوط كلش لكن تقريبا. أي أن هناك انحراف بسيط راح يبقى موجود، هو هذا حساب الانحراف الموجود بالقطر. على سبيل المثال أوجد محيط دائرة الذي يبلغ قطره 10 سنتيمتر 10 سنتيمتر. Now in this question he asked me to please find the circumference for the circle. It have the 10 centimeter as a diameter. How will be solve this question? This circle, as we have here point A and B, this diameter, this the diameter A, O, B, this line as a diameter, this long 10 centimeter. What is the circumferences? Circumferences ما هو محيطها؟ المحيط diameter 10 centimeter. He needs circumference. Solve. Circumferences يساوي 3 time diameter approximately. So the circumferences as equal 3 times 10 centimeter. The circumference is equal 3 centimeters. 30 centimeters. 30 centimeters. And this question solve very easy. هو عبارة عن ضرب 10 times 3, it's become 30 centimeter. This the measure of the circumferences for the circle. Reduce equal diameter by time. This is we get this is now. Circumferences equal 3 time diameter. This العلاقات هذه العلاقات evolution for between us. هذه العلاقات الرياضية في الدائرة هو لحساب أو لبيان العلاقة بين نصف القطر والقطر، وحساب محيط الدائرة يكون عبارة عن 3 time diameter approximately. And this figures will be seen about this circle, this point 0 here, and this line is become as a diameters. So OA or OB, what is equal? Reduce
A, B is OA, this said OA, or OB, this meaning reduce. This, just only this. OA, this, and OB, this, called in the circle part as a reduce. AB is called as diameter. It's called as diameters. ما علاقة بين محيط الدائرة وقطرها؟ ما هو قلنا العلاقة؟ هي العلاقة هذه العلاقة اللي هي 3 time diameters، هي هذه العلاقة تكون بينها. وأيضا هذه العلاقة هي بين النصف القطر والقطر. الخلاصة the result for the summarize for this is action. Now we know about the circle as a shape for look like as a ball or bangle or a lemon, and we have so many relationship between the center and the any point for the circle, and we have also 3 part as a reduce. This the line is from 0 from O to A, this is called the reduce. And we have also the line straight away from the center to the another point there from A or B as a diameter. And this is the circumferences for the circle. All this relationship between in order to measure it the دائرة or part of the دائرة or semicircle نصف الدائرة، كلها هذه تكون موجودة حساباتها في الأمثلة والتمارين التي سوف نحصل عليها. All this is answer will be gated when we solve the so many exercise or example for the circle.